Hallo zuschauer, willkommen in unserer Channel Mail Academy. Heute lernen wie man Kerio emails in PST Konverter. Google such nach Recovery Tools Kerio Migrator. Klicken Sie auf Download. Jetzt installieren. Klicken Sie auf die Option Dateien auswählen, Ihre Kerio-Dateien aus einem Ordner auswählen. Klicken Sie auf Ordner auswählen, Ordner mit Kerio-Dateien auswählen. Aktivieren Sie die Option PST Konverter mehrere Benutzer, wenn Sie mehrere Kerio-Benutzerdaten gleichzeitig konvertieren möchten. Wollen Sie den Ordner Kerio-Dateien? Überprüfen Sie die Ordner, die Sie konvertieren möchten. Klicken Sie auf PST. Wollen Sie Ordner? Die Testversion konvertiert nur 25 Artikel. Kaufen Sie ein Lizenz, den uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Kaufen/aktivieren Sie die Software hier. Das detaillierte Speicherprotokoll zeigt die Anzahl der Datenübertragungen in Ordnern. Konvertiert PST-Dateien.